Willkommen bei GESCHICHTELAB, deinem Kanal für spannende Geschichten und tief Einblick in die Geschichte Deutschlands. Der Erbe des Teutoburger Waldes. Der Morgenhimmel hing wie ein silberner Schleier über dem gültigen Wald, dessen Schatten so alt waren wie die Steen, die sich unter seinem Blatterdach verbargen. Der Teutoburger Wald, sagenumwoben, gefürchtet, verriet, lag still da, als ob selbst den Atem enthielt. Der Boden war feut vom Tau, und das dickicht Rock nach Erde, Harz an dem Echo ans gleicher Geheimnis. Inmitten dieses geheimnisvollen Walds bewegt sich ein junger Mann, lautlos zwischen den Bäumen. Sein Name war Falrik, Sohn des verstorbenen Kriegers Waldemar, da niemand wusste wirklich. War a war, oder welches Erbe seiner Bloodlinie raut. Trug ein Tunika aus grober Wall, mit Ledermen festgezzert, und über seinen Schultern fiel ein Mantel aus grauem Fell. Die Axt in seiner Seat whippte Lies bei jedem Schritt. Da seine Bugungen waren so geschmeidig, dass selbst die Wegel nicht aufschreckten. Falrik kennt jeden Pfad im Wald. Jed senkt, jed kell, zumindest glatter das. Und da fallte in diesem Morgen ein seltsam Unruhe, ein Kribbeln im Nacken, als würden etwas Unsichtbares beobachten, wie lag is darin. Das schut der Tag war, in dem den der unenablegen sollt, ein Ritual, das nur wenigen Auserwählten der Cherusker zulieh ward. Is war ein aber auch ein schwer Bird. Als den alten Opperstein erreicht, der van fu überwatchert war, und auf dem wettergigert Runnen eingravert waren, nicht nieder. Der Stein stand auf einer Lichtung, und deren Rand majestisch Eichen kreisen. Schon 10 Vorfahren hatten hier gebetet, Schiepfert an den Schiedingen getroffen, die aber das Schicksal ganzer Steam entschieden hatten. Das diesmal sollt etwas anders sein. Etwas viel grüers. Falrik legt seine Hand auf den Stein. Schloss die Augen. Der Wind strich durch die Stie, und für einen Moment glatter, ein Stimm zu ren. Lies. Kaum mehr als ein Flüstern. Falrik. Riss die Augen, auf.niemand, war da. Nur der Wind. Und da. Is fällt sich anders. Tiefer. Lebendig schuttelt den Kopf, at mich durch und griff in sein Ledertasch. Darin lag das Amulet seines Vaters, ein altes Stück, das aus einem Metall gefertigt war, das wieder ganz Eisen noch Silber war. In der Mitte prangt das Symbol der Cherusker, ein stilisiertes Ross, eingerahmt von 2 gekrönten Linien. Die den Schutz der Geider darstellen SOLLT, und dat wollt das Amulet gerade auf den Stein legen. Als etwas am Rand der Lichtung nackt, Falrik griff instinktiv nach seiner Axt und drehte sich um. Ein Schatten bewegt sich zwischen den Bäumen. Wurde? Riefer. Keine ANTWORT.E ging langsam in Richtung des Gergusches. Sein Herz schlug schneller. Ein weiterer Ostnirst, diesmal nur. Hab die Axt. Da aus dem Dickicht trat keinen Gefahr, sondern eine Frau. Sie war jung, nicht vielter als mit langem, kopfverfarbenem Haar, das in Wellen über die Schultern fiel. Ihr Augen waren hellgrün, und der Blick war scharf wie ein Clinch. Sie trug ein leicht Lederrüstung und hielt einen Bogen in der Hand. Leg die Axt weg, Falrik, sagt sie ruhig. Ardina? Senkt langsam die Axt. Was tust du hier? Ich kennt dich dasselb fragen. Ihr Blick fiel auf den Stein. Is ist also wahr. Du willst den der unenablegen, nicht? Ich muss. Is ist mein Weg. Ardina trat näher. Sie war ein Jiggerin des Stamms, beacon für Scharfsinnigkeit und ihren Mut. Da hut lag ein merkwürdig Ernsthaftigkeit auf ihrem Gesicht. Is jib jerkt.
Segt sie. Viel sagen, das ran wieder Truppen entlang des Rheins sammelt. Das sie planen, weiter ins Land verzudringen. Thalrichs Magen zog sich zusammen. Seit der Schlacht, seit Arminius sie besiegt hat, sollten sie wissen, dass sie hier nicht willkommen sind. Aber die Rachmer vergessen nicht. Sie vergeben nicht. Und sie geben niemals auf. Thalrich sah zu Boden. Sein Vater hat oft von der großen Schlacht erzählt, von Arminius, der einst selbst ein römischer Offizier gewesen war, und dann sein eigenes Volk fort, die Legionen des Varus zu vernichten. Die Schlacht im Teutoburger Wald war legendär geworden. Ein Sieg, der in die Sagen einging. Da sein Vater hat ihm auch etwas anders erzählt. Etwas, das Thalrich niemals jemandem wiedergegeben hat. Arminius ist Scheffelin, sagt Lies. Aber sein Erb ist nicht verschwunden. Ardina's Blick verrenkt sich. Was meinst du damit? Thalrich fniet den Mund, da bever antworten konnt. Zittert der Boden. Ein dumpfster Gusch halt durch den Wald, weit entfernt, aber eindeutig. Hast du das gehört? Flüstert Ardina. Thalrich nickt. Ein weiteres Grollen folgt. Das klingt nach Marschtruppen, sagt Ardina. Thalrich schnappt sein Amulet. Komm, wir müssen zum Dorf Zurich. Sie rannten durch den Wald, die peitschten ihnen entgegen. Der Klang von Metall, Huffen und Befehlen wurde lauter. Bei einer Anhör hielten sie kurz an. Wie innen erstreckt sich das Tal der Cherusker, und dort sahen sie Staubwogen. Reihen von Soldaten in glänzender Rüstung marschierten voran, Eglität von Reiter. Römische Legionär. Nein, das kann nicht sein, flüstert Ardina. Thalrich spürt ein Brennen in seiner Brust. Es hat begonnen. Plötzlich rief Ardina. Schau! Da drüben! Im Waldron kann Thalrich Rauch sein. Der zum Himmel stieg. Nicht nur Rauch, Feuer. Das Dorf brennt. Nein! Brüllt Thalrich und stürmt los. Ardina rennt ihm hinter her. Da als sie die ersten Hütten errichtet, war das Grauen bereits reelet. Häuser standen in Flammen, Frauen und Kinder flottierten schreiend. Krieger, die so wenig und so beherrscht waren, kämpften verzweifelt gegen römische Auxiliartruppen. Ein Legionär kam auf Thalrich zu. Hob sein Axt und parierte den Stoß de Kirschwurz. Funken flogen, als Metall auf Metall traf. Mit einem wuchtigen Hieb schlug Thalrich den Gegner nieder. Ardina schoss einen Pfeil und traf einen zweiten Rachmer in die Kehl. Thalrich, wir müssen die Pässen finden. Sie rennten zur Versammuschel, da dort fanden sie nur Notruinen. Ein Gestalt lag in Rauch, der alte Druid Runwulf, Thalrich nicht neben ihm. Runwulf, halt durch. Der alte Mann fniet schwach die Augen. Thalrich, es ist wie die Zeichen gehört haben. Da wir sind so spät, was ist passiert? Runwulf hab zitternd die Hand und berührt Thalrichs Brust. Genau dort, wo das Amulet hing. Dein Vater, wusst, dass dies kommen wird. Das Erb von Arminius. Du bist der Träger. Thalrichs Hers rest. Was, meinst du? Runwulf flüstert. Unter der alten Eik, der Wurzelstein. Dort findest du, was verborgen blieb. Jahrhundert, der Geist des Walds, hat dich beugelt. Der Druid sagt, Ostitblut und starb. Runwulf. Nein! Ardina legt eine Hand auf Thalrichs Schulter. Wir können jetzt nichts tun. Wir müssen überleben. Ein Horn-Erkling, ein römisches Horn. Die Legion rückten her. Wir müssen weg. Rief Ardina. Thalrich wischt sich die Tränen aus den Augen, packt Runwulfs Stab und rennt mit Ardina in den Wald Zurich. Als sie tief gennigem Unterholz waren,
blieb Thalric stan. Ich Jezer Alteneik, Ardina started in. Bist du verricht? Die Rakmer sind überall. Ich muss wissen, was mein Vader mir hinterlassen hat. Ardina zigert, dan nickt sie. Dan jäg my dear. Die alte Eiketer Wegs alten Eik, gauert Stunden, wie leicht länger. Der Wald war dichter higher, dunkler, fremder. Die Luft war schwer. An das Sonnenlicht drang nur in schwachen Streifen derbst das BLGTERDACH. Schlieglich erregten sie die Lichtung. In ihrer Mitte stand ein gigantisch Eik, deren Stamm so breit war. Das Zen-Munnerin nicht heiten umfassen können. Thalric trat nahe und legt sein Hand auf die Rind. Sie vibrierte leicht. Als wird etwas im Inneren der alten Wurzel leben. Was jetzt? Fragt Ardina. Thalric kniet nieder und sucht im Boden. Da ein Stein, teilweise bedeckt von Moos. Exakt wie Runwulf gesagt hat, der Wurzelstein dat haben an. An derenter lag ein lettern Kist. Alt Ebergut GRHO T in dat mit zitternden Hinden fnieda sie. Innen lag ein in Stoff quickelt Subjekt. Thalric entschuld Ease, an sein Augen weigten sich. Ein Schwert. Da nicht irgendein Schwert. Die Klinge war von seltsamem Metall, das grünlich schimmert, als war der Wald selbst darin gefangen. Auf der Klinge waren Runnen eingraviert. Der Griff war MIT-Letter erwickelt, so alt, dass es beinahe zerfiel. Ardina haucht. Das ist kein gewöhnliches Schwert. Nein, sagt ein Stimm hinterinnen. Beid voren herum. Und sahen einen Mann in dunkler Lederkleidung. Sein Gesicht war Thiels verhult. Wer bist du? Forscht Thalric und hab das Schwert. Der Mann trat aus dem Schatten. Sein Augen waren grau wie winterlicher Nebel. Mein Name spielt keine Rolle. Da ich weiß, was du in der Hand hältst. Das Schwert de Arminius. Das Schwert, das Ram Fürchtet. Thalric start das Schwert an, als keiner is kann glauben. Warum bin ich derjenige, der is finden sollt? Weil du sein Blut hast. Ardina schnappte den Erschrocken nach Luft. Du meinst, Thalric ist? Der Mann nickt. Ein Nachfahr Arminius. Das Vermächtnis lebt in ihm weiter. Thalric folgt, wie die Welt sich veränderte. Ein Last, ein Schock, ein neues Schicksal. Und Ram erfahrt, wo du bist, sagt der Fremd, wurden sie nie offren. Dich zu jagen? Sie haben bereits mein Dorf zerstört. Knurrt Thalric. Dann hast du nur ein Wall. Du musst die Steen verinnen, so wie Arminius is tat. Thalric hielt das Schwert fester. Und wenn ich ebelen? Der Mann trat näher. Dann folgt unser Land. Plötzlich hörten sie Gergusch, Lautstimmen, Rüstungen, Hund, die Rakmer. Rief Ardina. Der Fremd zog ein Messer. Folgt mir. Wenn leben wollt, die Jad die nächsten TAG, wearing ein Outro. Die Rakmer suckten überall. Thalric, Ardina und der Fremd, der sich später Norwald nennt, mussten sich immer tiefer in den Wald zurückziehen. Sie schliefen kaum. Eigenwenning und mussten mehrere Mail Trupps von Legionären ausweichen. Da Thalric spürt etwas News. Das Schwert. Is schienen zu liegen. Is bracht in den Ort. Da nie zuvergessen hat, alte Opferplatz. Heilig Teig. Verborgin PFA de Dot. Also eins Benz allein am Matchstand. Hört wieder des Flüstern. Herb. Erdredesich. Niemand. Vor sie. Arminius? Oder etwas anders? Am nächsten Morgen erregten sie das Lager der Bruchterer, eines germanischen Stamms, der für seine Wildheit bekannt war. Norwald sprach für sie, und obwohl sie misstrauisch waren, erlaubten sie Thalric via den Lautessen zu treten.
warum sollten wir einem Jungen folgen? Fragt der Entführer. Was ist so besonders an dir? Thalric antwortet nicht mit Worten, sondern so das Schwert. Ein Murmeln ging durch den Saal. Das ist das Schwert des Arminius. Rief EINER. Der Entführer trat nahe. Wo hast du Iser? Is gehört meinem Vorfahr. Ein Ronen. Manch lachten, manch flusterten, manch nickten stung. Doch bever der Entführer antworten konnt, stürmt ein Krieger hierin. Reckmer. Sie haben unser Dorf eingesollt. Chaos brach aus dort, die Reckmer hatten sie gefunden. Die schlachten Branti sofort. Bruchterer stürsten sich spieren und extend ins Germo. Legionär bildeten Schild, Pfeil flogen, Schrei halten. Thalric spurt das Schwert in seiner Hand warm worden. Stürmt VOR, parierte einen Stoß, schlug zu, und der Legionär fiel dort, spurt Kraft. Vor ihm, Mutt, Ardina kämpfte in seiner Seat, Bogen tadlich Proseis. Norwald fort Kleingruppen in den Hinterhalt. Da die Reckmer waren so viel dort, als ein Nui well entrickt, hört Thalric plötzlich einen Ruff, wie ein Hornstoß in seinem Kopf. Sehr Eich. Sah die groß Eich im Rand die Dorfs, alt, heilig. Alle Zurich sehen, brüllt Thalric. Zer Eich, jetzt. Norwald verstand Zurst. Tut was sagt. Sie zogen sich durch in Zurich. Die Reckmer folgten. Thalric stellt sich vor den Baum. Hab das SCHWERT ein Windstoß fegt über die Lichten. Die Blätter raschelten wie Flüstern. Und dann ein gleigender Schimmer. Das Schwert leuchtete auf. Die Legionär hielten in, verunsichert, bei den Gittern. Was ist das? Murmelte Ardina. Ein Strahl von Licht schoss von Schwert in die Erde, und die Wurzeln der Eich begannen sich zu bügen. Sie schossen aus dem Boden, wie Schlangen aus Holz, und peitschten gegen die Rimische Formation. Die Legionär fielen, Schild zerbarsten, Ferd stürsten, einige Reckmer flohen in Panik, und wurden von den Wurzeln in die Flucht getrieben. Als der Spuck endet, lag die Schlacht im Chaos. Die Reckmer waren besiegt. Die Bruchterer sahen, Thalric mit neuer Ehrfurcht, und ist wahrhaftig der Erb, sagt der Ältest mit zitternder Stimme. Der Wald selbst gehorchte. Der Fad zum Krieg die Nachricht verbreit sich schnell. Ein junger Mann mit dem Schwert des Arminius. Ein Krieger, der vom Wald geschützt wurde. Ein Nachfahr der größten Helden der germanischen stinkt mit das Sting. Die sonst verfeindet oder misstrauisch waren, begannen, sich zu versammeln. Die Schadi, wattend aber rimische Storen. Die Frissi, die Freiheit des Nordens verteidigen wollten. Die Angravarier, die schon zu Arminius Seiten verbondet gewesen waren. Doch nicht alle waren überzeugt. Die Langobarden wollten, matched. Die Marser traten keinem Propheten des Walds. Und einige Häuptling fürchteten, dass Thalric nur ein Werkzeug war, wie sogar ein Römisches. Wendessen wurde Raum ungeduldig. Ein neuer Feldherr, Caelius Severus. Ein Mann von brutaler Effizienz, wurden entsandt, die germanischen Steen endgültig zu brechen. Allig was bevorstend, ein Krieg, der entscheidende Wort, ob die Wälder frei blieben, oder für immer unter römischem Marschtritt verstummten. Die Vision in einer Nacht. Als sie im Führer saßen, hat Thalric einen Traum. Oder war es ein Vision? Sah Arminius selbst, gekleidet wie ein Krieger, mit hartem Blick. Du bist mein Blut, sagt Arminius. Was soll ich tun? Fragt Thalric. Vor sie, aber, ich weiß nicht, ob ich das kann. Arminius legt eine Hand auf seine Schulter.
Mut ist nicht das Fällen von Angst, Mut ist zu Handel. Obwohl man Angst hat, der Traum sehr viel wie Rauch, die Schlacht der Tag kam. En dem sich ein Riesige Remischi streikmicht, en der Grenz de Walls melt. 10.000 Legionär. Kavallerie, Bogenschützen, Falrik fort die Steen in den Wald, in das Labyrinth. Das die Rackmer Zeit der Niederlich de Varus verflechten. Die Schlacht in Breti, Pfeil flogen von den Baumwipfel. Germanische Krieger stürsten aus dem Unterholz. Rackmer marschierten in Formation, da der Wald verschlang ihr Reihen. Falrik kämpfte wie ein Sturm, das Schwert lustet wieder. Wurzeln, Wind, Schatten, der Wald war auf seiner Seat. Da Severus trinkt wie Ohr. Ein erfahrener Kommandant, brutal und kalt. Als die Schlacht tat, standen Falrik und Severus sich endlich gegenüber. Du bist nur ein Jung, sagt Severus. Ein Mythos wird Ram nicht aufhalten. Falrik hab das Schwert. Ich bin nicht allein. Der Wald steht mit mir. Das Duell war schnell und heftig. Severus war geschickt, stärker, erfahren. Galric hat etwas anders. Ein Erbdader parierte einen Stoß, drehte sich und schlug zu. Das Schwert de Arminius traf Severus Brust. Der Kommandant fiel. Sein Tod brach die römischen Reihen ins Wanken. Die Schlacht brach. Die Rackmer flohen. Der Wald gehört wieder, den GERM en Dr. Erboschen später, standen die Steen wie Thalrik. 1000, sie jubelten. Sie riefen seinen Namen. Thalrik hab das Schwert. Ich bin kein König, sagte. Ich bin nur ein Wächter. Der Wald gehört uns allen. Argina trat in sein Seat, Norwald ebenfalls. Thalrik sah in die Kronen der Eichen. Der Wind sang dat die Stimme flüstert. Gut gemacht, Erb. Thalrik lechelti. Das Vermächtnis let WEIT ER.NIC nur in IHM.SONDERN im gesamten Land in jedem Baum, jedem Batch, jedem Stamm, der frei blieb. Das war's für heute bei GESCHICHTELAB. Wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht, einen Like zu lassen, einen Kommentar zu schreiben an unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal und bleib neugierig.